Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, hello my dear 10th graders. Use your skills Unit 7. Працюємо на сторінках 188, 89, 190, 191, 192, 93. Task 1. Complete the text by changing the form of the verb in brackets into the past perfect continuous. Only past perfect continuous. It's quite simple. My family and I had been watching. Згадуємо, як утворюється past perfect continuous. Had been watching. Had been watching a scary science fiction film for an hour when I noticed that I was alone in the room. We had been looking forward to this film all day, but when I looked round, the room was empty. My little sister had left the room earlier. She had been crying. She had been crying because she was scared. My mom and dad had been sitting on the sofa. Had been sitting on the sofa, but then they went to make some coffee. Outside it was dark and it had been raining. Had been raining all evening. Suddenly I heard a strange moaning noise. Mom, I yelled. The dad laughed. He had been hiding behind my chair. He had been hiding behind my chair. Окей. No, very scary story. Дуже-дуже страшна історія. Так, про перегляд фільму. Окей, отже, past perfect continuous. Had been і дієслово з закінченням ing. Write the sentences using the prompts exercise 2. Change the form of the verbs so that one of them should be in the past perfect tense. Нам треба записати речення, користуючись цим набором слів. Змінити форму дієслів таким чином, щоб одне з них було у past perfect tense. Ну, інше буде у past simple, ви пам'ятаєте, так? Що past simple, past perfect, вони інколи вживаються в тексті разом. І так, вона, she was hungry because she hadn't eaten anything all day. Вона була голодна, тому що вона нічого не їла протягом усього дня. By the time I had left school, до того часу, як я пішов зі школи, I decided to become a painter. Я вирішив бути художником. Крапка. We had just heard, ми тільки но почули, we had just heard the news when you rang, коли ти задзвонив. Отже, одне з дієслів у past perfect вживається, виражаючи дію, яка вже завершилась до якогось моменту в минулому. Ми почули новини, коли він подзвонив. When I turned on the TV, коли я вимкнув телевізор, the program had already started. Передача вже почалася. The program had already started. I had already thought of that. Я вже думав про це. I had already thought of that before you suggested it. Перед тим, як ти запропонував це. Нічого складного абсолютно немає. It's quite simple. Будь ласка. Поставте відео на паузу і перевірте, чи правильно ви виконали цю вправу. Task 3. Complete the text with the words in the box. Доповніть текст словами з нашої таблички. І так, текст English painters. 1, 2, ну, великий текст, звичайно. 2 pages, so. Masters – майстри, representatives – представники, portraitist – портретист, created – створений, landscape – пейзаж, impressionists – імпресіоніст, outstanding – видатний, painted – намальований, sitter – ну, дослівно someone who is having their portrait painted. Тобто модель sitter – це той, з кого малюють портрет. Countryside – передмістя. Observation – спостереження. Painting – малювання. Contain – включати в себе. Well-known – добре відомий. Ну і зараз спробуємо ми ці слова підставити до тексту.
Sir Joshua Reynolds was the most outstanding or well-known portraitist of the second half of the 18th century. Ну, тут можна сказати, що він був видатним, так, або добре відомим. Портретистом другої половини 18 століття. In December 1768, the Royal Academy was founded and Reynolds became its first president. В грудні 1768 року Королівська академія була заснована, і Рейнолдс став її першим президентом. He, a whole gallery of portraits of the most famous people of that period. Він створив, he created, картину-галерею з портретів відомих людей того періоду. He usually his characters in heroic and showed them as the best people of the nation. He usually зображав, painted. Він зазвичай зображав людей, всіх персонажів у героїчних in heroic and showed them as the best people of the nation. І показував їх як найкращих людей нації. Так, поки що тут залишимо, тому що героїчні образи in heroic, ну, подивимося потім, трошки пізніше. But the leading of his day was Thomas Lawrence. But the leading, але портретіст, так? Але портретист, який був найпопулярнішим, так? З своїх часів був Томас Лоуренс. He became a painter to George III in 1792. And President of the Royal Academy. Він став художником Джорджа III в 1792 році і президентом Королівської академії. Queen Charlotte is one of his finest portraits. Королева Шарлотта – одна з його найкращих портретів. Так, ось вона. Thomas Gainsborough, one of the greatest of the English school. Thomas Gainsborough, one of the greatest masters of the English school. Я б сюди masters поставила. Один з найкращих майстрів англійської школи was a portraitist and a painter. And a landscape painter. Yes? 7. A landscape painter. His portraits are painted in clear tones. Його портрети намальовані чистими тонами. Blue and green are his favorite colors. Синій і зелений – його улюблені кольори. One of the most famous works in the portrait of the Duchess of Beaufort. Один з найбільш відомих робіт – це портрет... Так, де там наша Duchess? Герцогиня. Так, Beaufort. He managed to create a true impression of the... Він спромігся створити справжній вираз impression. He managed to create a true impression of the city. Моделі, так? Справжній вираз моделі. Її переживання. Of the city. City, номер 8. Gainsborough greatly influenced the English school of landscape. Гейнсборо дуже сильно впливав на англійську школу of a landscape painting. На школу малювання пейзажів. He was one of the first English artists to paint his native land, sunset, the bridge and others. Він був одним з перших англійських митців, які малювали його рідну землю. He was the first English artist to paint his native so sincerely. His native what? Countryside залишається за змістом. Отже, він був одним з перших англійських митців, які намалювали своє місцеве пейзаж свого передмістя, села, так не відчайдушно, від чистого серця. His works, much poetry and music. His works
Contain, дієслово шукаємо. Його роботи включають, також вміщують в себе багато поезії та музики. He is sometimes considered the forerunner of the Impressionists. І він інколи розглядається як попередник, да? Попередник імпресіоністів. Так, John Constable, an English landscape painter, painted many works. Яких же works? Джон Constable, англійський landscape painter, також художник, який малював пейзажі, намалював багато якихось робіт. Прикметник шукаємо. Outstanding. Видатних. A cottage in a cornfield the log. He is the first landscape painter who considered that every painter should make his sketches directly from nature working in the open air. Він є першим пейзажистом, який вважав, що кожен художник має робити свої наброски прямо на вулиці, так, працюючи на відкритому повітрі. His technique and coloring are very close to the... Його техніка і колір дуже близькі до чого? До оригіналу, можливо. Так, отже, ще раз. His technique and coloring are very close to the Impressionists, maybe. To the Impressionists. Constable ignored the rules established by Reynolds. Constable ігнорував правила, які були засновані Рейнолдсом. He insisted that art should be based on of nature and feeling. Він настаював на тому, що мистецтво має бути засноване на 14. На спостереженні природи і почуття. He was a herald of romanticism. Він був провісником романтизму. But the realistic qualities of his art are sensed very strongly. Але реалістичні якості його мистецтва також відчуваються дуже сильно. Окей, отже, що там у нас у пропущеному відбувається? Залишається representatives, так? Of heroic representatives. Yes. Отже, це у нас номер 4. Отже, ще раз те речення, яке ми пропустили. Він зазвичай малював своїх персонажів у героїчних презентаціях, так? І показував їх як найкращих людей нації. Окей, great. So we have completed the text with the words in the box. Великий текст, але ми з ним впорались. Task 4. Work in groups of 2-3. Попрацюйте в групах із 2-3 людей. Choose one of the famous painters. Оберіть одного з відомих художників. Make cards with some facts about the painter. Зробіть картки з фактами про художника. One card for each fact. Одна картка для кожного факту. There may be 5 cards. Може бути 5 карток. Distribute your fact cards, one for each of other groups. Розкажіть свій факт, так? Або дайте свій факт, так? Дайте свій факт для кожного члена іншої групи. І так, step 1. Find your pair. Знайдіть пару. Members of the group search for his/her pair. Члени групи шукають свою пару. They have to match the person to the fact. Вони мають поєднати людину з фактом. Отже, його прізвище з фактом про нього. Step 2. Prepare a talk. Приготуйте розповідь. When pairs are formed, each pair is given 5 minutes to find as many facts about that person as they can. Коли вже сформовані пари, кожній парі дається 5 хвилин, аби знайти стільки фактів, наскільки вони можуть про цю людину, про цього художника. Report to the group, розкажіть групі, vote for the best report. І проголосуйте за найкращу доповідь. Усіх цих ми з вами painters, художників вже вчили до цього. Отже, будь ласка, попрацюйте у групах самостійно. Ми переходимо до подальшої вправи наступної. Task 5. Choose one of the items below to write a paragraph on it. Оберіть будь-яку тему і напишіть розповідь, так? Свій твір. Наприклад, my preference lies with the genre of because. I prefer landscape to other genres you see. I care much for still lives. Still lives мені подобаються більше натюрморти. I prefer battle pieces. Мені подобаються більше сцени
Наприклад, там, де зображені на малюнках сцени битви якихось. Okay, so choose one of the topics and write about it. So, do you like landscape or still lives or battle pieces? Explain why you like it. So, work in pairs. Explain each other the meanings of the following statements and say if you agree. So, it's hard to overestimate the role of art in one's life. Важко переоцінити роль мистецтва в житті людини. Art forms our outlook and enriches our inner world. Мистецтво формує наш світогляд і збагачує внутрішній світ. Art has a great educational value. Мистецтво має велику освітню цінність. Art brings people up and makes them more humane and kinder. А мистецтво виховує людей і робить їх більше гуманними і добрими. Art holds up people's spirits in the tragic moments of their lives. Мистецтво підтримує дух людей у трагічні моменти їхнього життя. The language of art is universal. Language, мова мистецтва універсальна. So, there can be painters from different countries, but they can understand each other because of art. Okay. So, now let's imagine that you are a guide at an exhibition. Уявіть, що ви гід на виставці. Tell something about the artists and their paintings to the visitor. Work in pairs. Розкажіть про митців і їхні малюнки відвідувачу. Окей. Згадайте про малюнки, які ми з вами вже описували, так, про які ми з вами читали. Ну, а зараз переходимо до роботи далі в групі. Read about the art galleries in London and choose one to visit. Прочитайте про одну з картинних галерей Лондона і оберіть, яку ви відвідали. Present and explain your choice. І так, pages 191, 192 and 193. Працюємо тепер по картинних галереях. So, Tate Britain displays the world's largest collection of British art from the 16th to the 21st century. Tate Britain показує, виставляє найбільшу колекцію всесвітню британського мистецтва з 16 по 21 століття. The international modern art once housed here is now held at Tate Modern. Міжнародне модерне мистецтво колись було тут так, і зараз воно в Tate Modern розташоване. In the galleries there are works of J. Turner, the great landscape painter. У цих галереях розташовані роботи Тернера, відомого художника, який малював пейзажі. National Portrait Gallery, національна картинна галерея, саме портретна галерея, is a wonderful museum that holds portraits of main characters of Britain giving faces to names which are familiar from the history books. Чудовий музей, в якому портрети багатьох персонажів Британії, які відомі з книг з історії. There are pictures of kings, queens, poets, musicians, artists, thinkers, heroes from all periods since the late 14th century. Там розташовані картини королів, королев, поетів, музикантів, митців, мислителів, героїв з різних періодів, починаючи з кінця 14 століття. The gallery has a new restaurant and a lecture theatre. Галерея має новий ресторан і також лекційний театр. It also houses temporary exhibitions and has an excellent shop selling books of art. Також інколи вона вміщає не постійно, спонтанні виставки і має ідеальну excellent shop selling books on art. І має дуже гарний магазин, який продає книжки про мистецтво. Наступний. Somerset House is located in Somerset House, the elegant Georgian building. Somerset House розташований в Somerset House, елегантній георгіанській будівлі. It's a small but spectacular institute of art gallery. Це маленьке, але красивий інститут картинної галереї. So its collection of paintings has been displayed here since 1990 due to the philanthropist Samuel Courtauld.
Це його колекція малюнків виставляється тут з 1990 року через філантропа Семюела Кортлда. On display are works by Botticelli, Bellini and Rubens. Виставка включає в себе роботи Боттічеллі, Белліні та Рубенса. Impressionist and post-impressionist paintings draw the most attention. Малюнки імпресіоністів та постімпресіоністів приваблюють більш за все увагу. Among the masters of this trend are Monet, Pissarro, Renoir and others. Серед майстрів цього тренду Моне, Пісаро, Ренуар та інші. National Gallery has existed since early 19th century. Національна галерея існує з початку 19 століття. In 1824 the government bought 38 major paintings, including works by Raphael and Rembrandt, and these became the start of a national collection. У 1824 році уряд придбав 38 головних малюнків, включаючи роботи Рафаеля і Рембрандта, і вони стали початком національної колекції. The collection grew over the years. Колекція зростала протягом багатьох років. There are works by Constable, Leonardo da Vinci, Diego Velázquez and many other outstanding artists. Там розташовані роботи Констебля, Леонардо да Вінчі, Дієго Веласкеса та багатьох інших видатних митців. The National Gallery has over 2,300 paintings, most kept on permanent display. Національна галерея має більше, ніж 2300 малюнків, які є на в постійному доступі, так? Тобто для багатьох користувачів. Ось такі ось тексти ми з вами прочитали про картинні галереї. Так, оберіть одну, з яку ви хотіли відвідати, і презентуйте її класові, і поясніть свій вибір. Чому саме ця галерея? Task 9. Read and discuss the problem in class. We know that many people today reject old art and protect new trends in art. Ми знаємо, що багато людей сьогодні відмовляються від старого мистецтва і захищають нові тренди в мистецтві. But what shall we do about the great works of Raphael and Leonardo da Vinci or Rembrandt and Rublev? Shall we reject them? Але що ж нам робити з роботами видатних оцих митців, як Рембрандт, Рафаель, Рембрандт, да Вінчі, Рафаель? Чи маємо ми від них також відмовлятися? Share your opinions. І так, for old art – за старе мистецтво і за сучасне мистецтво. І так, painting of old masters is one of the greatest treasures mankind has collected in the history of its civilization. Малюнки старих майстрів – одна з найвеличних скарбів людства, яке людство зібрало за свою історію цивілізації. Too, old painting reflects the collective experience of human spiritual life of many centuries. Старі малюнки відображають колективний досвід людського духовного життя багатьох століть. Отже, це те, що за старе мистецтво. For modern art. Які ж у нас є плюси за нове мистецтво? New times calls for new songs. Нові часи потребують нових пісень, дослівно. Modern man is naturally interested in the art reflecting his own time and his own experience. Сучасна людина природньо цікавиться мистецтвом, яке відображає його власний час і його власний досвід. 2. Вірші поклоніння of old masters is a drag on the development of new progressive art. Поклоніння старим майстрам – це відставання у розвитку нового прогресивного мистецтва. We should look forward instead of turning back all the time. Ми маємо рухатись вперед, замість того, аби повертатися назад постійно. Ну, отже, це такі у нас плюси і мінуси старого мистецтва, так, і нового, сучасного мистецтва. And what about you? How do you think? So, do you support old art or modern art? So, discuss the problem in class. So, that's all for today. На цьому це все. Lesson is over. На наступному уроці ми зустрічаємося вже на уроці Check Your English. Ми з вами зробимо узагальнення повністю всього матеріалу граматичного, словникового, який ми з вами отримали протягом 7-го юніту. Це буде останній урок за 7-ю темою. Попереду нас ще чекають 2 юніти, 2 теми до кінця навчального року,
А я вам говорю до побачення, прощаюсь до наступного нашого відео. Goodbye, good luck. Have a nice and fruitful day.